Y una excelente decisión es celebrar los 100 años de ese hombre que cambió la historia de la música en los Estados Unidos. Hace 100 años nacía Frank Sinatra. La revista Time está publicando un especial que se llama La vida de Frank Sinatra en fotos. La prestigiosa editorial. Pero lo más importante de la vida de Frank Sinatra, increíblemente, no fue una entrevista que hizo con Walter Cronkite, no fue haber sido amigo de los Kennedy, no fue haberse metido con la mafia, sino fue genial. La única vez que vio a Sinatra, que sabía que estaban escribiendo ese artículo de él, le dijo, Guy, ¿qué quieres tomar? Y él le dijo, un Jack Daniels. Se lo sirvió y se fue. Nunca habló con Sinatra. Y él dijo después que él odiaba el Jack Daniels, pero que lo había pedido porque sabía que era el trago favorito de Sinatra. Sí. Todo esto pasó hace 70 años. Nos atiende a esta hora el autor de esta fantástica historia. Estuvo en Bogotá, fue presidente del premio Simón Bolívar que recibió Camila de manos de nuestro invitado. No, y es un autor súper importante, es un gran periodista y escritor. ¿A usted le gusta el Daniels? No. A mí tampoco. No, es un Bourbon. Nos atiende el señor Talese desde su estudio en Nueva York, donde están todos los recuerdos de esta fantástica aventura. Mr. Talese, thank you very much in this special day of Frank Sinatra's life for being with us on W Radio, and thank you for coming recently to our country. Good morning. I am so happy to hear from you, and I love your country. You know, I've been there 4 or 5 times, most recently just a few months ago, as you mentioned. Mm-hmm. I'm also happy to talk on the occasion of Frank Sinatra's 100th anniversary, and my good fortune to have not interviewed him, but at least watched him as a performer and watched him as a man about town, that town being Los Angeles, of course. And I'm so gratified that the readership of Frank Sinatra Has a Cold has extended to 3 generations of readers. That was first published in 1966. That's many, many years ago. But since then, the story has remained in print, and new generations of readers have enjoyed the chronicle I established of the life of Frank Sinatra during the time I observed him as a singer, as a man about town, and as a man of great controversy as well as great talent. So I'm happy to be here, and thank you for having me as your guest. El señor Gay Talese dice, estoy muy feliz de eso, de poder hablar de esa situación y de haber visitado tu país varias ocasiones en el pasado, y estoy satisfecho de que la lectura se ha extendido por 3 generaciones. Esta lectura se hizo en el 1966, muchos años atrás, pero la historia ha permanecido, y a pesar de que no tuve la oportunidad de que no lo entrevisté, hemos disfrutado de la crónica, que la crónica más bien habla de Sinatra como cantante, como persona, y de la polémica que lo acompañó, debo decir. Hace 50 años no había un hombre más importante en la tierra que Frank Sinatra. Estaba saliendo con una muchachita de 19 años. Era el rey de la industria. Por supuesto, estaba el surgimiento de los Beatles, de los Rolling Stones. Estaba también en su furor Elvis Presley, pero Sinatra estaba en las nubes. Él caminaba en las nubes. Era la estrella. Y tal vez esa es la primera pregunta. ¿Por qué nunca pudo entrevistar a Frank Sinatra? Él trabajaba para una revista que hoy sigue siendo vigente, importante, como es Esquire. And that's my first question. Why was it impossible for you to interview Mr. Sinatra? It was a bad time for him. He really did have a cold. And I didn't know how important and how disastrous an ordinary cold. We all have colds several times a year maybe. But when you're Frank Sinatra and you have the voice that Sinatra has, and you played some of that beautiful music earlier in your program, a cold has dire consequences on his quest to be perfect as a singer. You notice how well you understand the words. Those of your audience that's
that speaks English will certainly appreciate that you can hear the words he's singing. Many of the rock stars that are towering figures, you listen to them and you don't know what they're talking about, even if you're speaking the same language. Sinatra made it his mandate to sing, and words that the songwriters wrote in these songs, he made sure that the listener could understand the words in the songs and the great lyrics by some of those composers that Sinatra recorded. But as I said, he had a cold. He was feeling awful. And he was also suspicious because, many times if you're an Italian-American, and I'm Italian-American, we're associated with the mafia. Less so now, but 50 years ago, a lot of Italians were considered, if not in the mafia, connected to the mafia. And being that he was a great nightclub singer, a man who made his living in these saloons, many of them owned by organized crime figures, made him a subject of question, a subject of doubt, a subject of curiosity. And he was very psychologically threatened by this. And so when I was out there, he wanted not only not to interview me directly, but he wanted to make sure that what I wrote, his lawyers saw first. And we journalists, whether we're in your country or my country or no matter where we are in the world, you can never give your article ahead of time to a lawyer representing the person you're writing about. So this was the issue. In short, I would not give him the right to read what I wrote before it went to my editor, and he also wasn't feeling very good anyway. So he wanted me to get out of there. And so I talked to other people, as you know, and your readers probably know who've read the article. I got the story from other people, but he was always in my mind. So that's the way it happened. El señor Talese dice que no lo pudo entrevistar porque fue un mal tiempo para él. Él tenía resfriado y no sabía qué tan importante y cuán desastroso era todo esa enfermedad, porque todos pasamos por eso. Pero cuando Sinatra tiene esa voz con su música, un resfriado tiene muchas consecuencias, especialmente en ser perfecto como cantante. Tú entiendes la lírica de él, pero a veces las palabras no son precisas. Puedes escuchar sus palabras, que eran figuras impresionantes, pero no sabes lo que dice. Te cautiva con su mandato de cantar, que él lo pudo lograr, pero cuando él dice que tenía el resfriado se sentía horrible y era muy difícil. También menciona que los italianos americanos lo asocian mucho con la mafia, entonces que eso te hace rápidamente estar conectado con eso. La mayoría de sus presentaciones eran en clubs, en nightclubs, lugares nocturnos, entonces eso lo asociaba más con los criminales, que se sentían muy mal. Entonces psicológicamente él quería asegurarse que lo que yo escribiera, sus abogados lo verificaran primero, pero yo como periodista pues obviamente no podía permitir eso, porque yo soy periodista y quería publicar la crónica más bien. Bueno, yo recuerdo de esta crónica de Gay Talese el arranque, que es en un club nocturno precisamente en Beverly Hills, en donde está Sinatra rodeado de mujeres tomándose un trago. Yo quisiera que en este momento él reviviera ese instante, cuando lo vio en ese club, él cómo vio a ese Sinatra, qué percibió de esas mujeres. Él hablaba que en algún punto suena en el fondo la música del mismo Sinatra y Sinatra ni se mosquea. ¿Cómo fue ver a Sinatra agripado en un bar, viviendo su vida, y él como espectador? Mr. Talese, I would like to know more about the first scene of your history about Sinatra on Squire magazine, because I remember that you talk about Sinatra being in a bar with two women, I guess. I remember that he was drinking something, and suddenly someone played a record from Sinatra, and he didn't even make a change in his face. How do you remember that moment, that instant on Beverly Hills? Well, I saw it. I happened by accident to be in this club in Beverly Hills. It's called the Daisy. It's very popular in those days on the main street of Beverly Hills. I had spoken to his press agent 2 days before, and that's when the press agent told me Frank Sinatra had a cold, he can't see you, and also we're worried about mafia connections. You might be writing about the mafia. All of this. 2 days later, I'm having dinner with
a woman whose husband owned the club, the Daisy, as I mentioned. I knew this woman from previous trips, so I'm having dinner with her in the back of this club, and I saw, quite by accident, I looked at the bar, and the lights from the bar made it clear that this figure who was sitting between two blondes was Frank Sinatra himself. Yes, he had a cold when he was drinking bourbon, which he always did, and he was just out on the town not feeling very good at all, as I said. And I just watched him. Now, I did not get up from my seat at the table to walk over. I wouldn't dare do that. He would be insulted, and I also had some hopes he would change his mind and talk to me. But as you said, somebody in the record who was playing records put on The Wee Small Hours of the Morning, one of the great songs that he recorded. And even though it was a beautiful song and the people were dancing in the background to this, because part of the supper club had a dance floor, and they were people dancing the slow tune in rhythm with Sinatra's beautiful voice. But I noticed on his face there was no sense of recognition, and he didn't seem to be even listening. And then he got up from the bar stool, I watched him, and walked further away from the bar toward a pool room. There was a big table, a big room with two pool tables. And I knew that I had been there in this place before. I knew the layout. And I knew there was two pool tables and a lot of young men were playing pool. And Frank Sinatra walks right into that room and was followed by a bodyguard. And he walks in the room. Let me translate real quick, please. Okay. Yo lo vi y resulta que llegué ahí al lugar donde estaba Sinatra por accidente. Esto fue en Beverly Hills. El lugar es muy famoso, se llama el Daisy, en la calle principal de Beverly Hills. Y dice que él habló con su agente de prensa 2 días antes y fue cuando le dijeron que no querían hacer entrevista con él porque además de que tenía el resfriado, había ya rumores de que estaba conectado con la mafia. Entonces 2 días después está cenando con una mujer que resulta ser la dueña del Daisy, del club Daisy, y lo vio por accidente y la figura de él fue impresionante. Tenía 2 rubias, las mujeres que aparecen en la figura, y él estaba bebiendo bourbon, pero no se veía bien. Entonces él no se quiso parar y ir a donde él porque obviamente no era el momento. Y dice, ni me fui a caminar y yo tenía esperanzas de que él fuese a cambiar de padecer y darme la entrevista. Entonces una de las canciones que él escribió sonaba suavemente dentro del escenario y escuchando su voz, pero no había sentido de reconocimiento, se veía en su cara. Y entonces él se fue de la barra y caminaba hacia la mesa del billar y ahí continuó. You can continue now. Thank you. Señor Talese, sigamos con esta conversación que es increíble. En la crónica que hace él menciona una serie de datos impresionantes. Tenía 60 tupés, Frank Sinatra. La mujer que se los cargaba ganaba $400. Y el día que nace, casi se muere. El doctor lo tuvo que sacar con forceps y le dejó unas cicatrices. Hay muchos datos, pero ¿qué se le quedó por contar fuera de esa historia? Mr. Talese, we've seen many and we've read many times your article and we love it and we know that Tashin is doing it again. But what information or what kind of aspects of Frank Sinatra were not put in there that you would like to comment on afterwards in reminiscence? Well, I think that almost everything I wanted to know, I got to know. Because you see, I grew up as an Italian-American. I was born in 1932. I'm 83 years old now. And I grew up in the World War II period, in the post-World War II period, with Frank Sinatra's music on the radio. So I had a whole feeling, long before I met him or saw him, I had a whole feeling about him and his place in American history as an entertainer and as an inspiration many other ways. And so I didn't ever feel, even now, I'm speaking to you 50 years after the publication, I don't think that there's anything that I didn't write in that article that I was curious about and didn't fulfill. I was able to observe him. The important thing, as a novelist, as a screenwriter, you go to the movies, it's a work of the director's imagination and the screenwriter. In my case, I'm a journalist, and I always believe you have to be there. You have to see people, even if you don't talk to them. Because sometimes people don't tell you what they think anyway, if you record them. And so I was very satisfied after the piece came out. I had no idea I would be talking to you now in 2015 in December, about something I wrote way back in 1966.
But I'm so happy to talk to you. Anyway, thank you. Él dice que todo lo que quería saber lo supo. Él dice, yo crecí como italiano-americano y crecí en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Antes de conocer a Sinatra ya yo sentía admiración por él e inspiración por él en muchos aspectos. Yo nunca sentí ni siento, él dice que nunca sintió ni siente que hay algo que no haya escrito dentro del artículo, que estaba curioso. Dice que lo observó todo, como novelista todo trata de imaginación y como periodista tienes que ver a las personas y a veces cuando tú ves a las personas no te dicen todo. Entonces lo que él dice es que lo que siente es que está muy satisfecho porque después de tanto tiempo, luego de que la pieza saliera, imagínate, hoy día continúan hablando de eso y él dice que está satisfecho y piensa que todo lo que se discutió está dentro de la pieza. Ya como hemos hablado y ha comentado Julio, incluso el señor Talese le escribió este artículo sobre Sinatra sin entrevistarlo, pero él habla en este artículo de las emociones y de los sentimientos que está teniendo Sinatra en diferentes escenarios. Él cómo hizo para saber exactamente qué era lo que estaba sintiendo Sinatra en ese momento. Mr. Talese, you write this article about Sinatra without interviewing him, as we already said, but you speak about his emotions and feelings in the text. How were you able to do this? How were you able to know what he was feeling and what was his emotions? Well, I talked to maybe 100 people who knew him, including his daughters, his son, and the closest of personal friends he had. And I also learned a lot from just observing. If you are a keen observer, you really, and you see how the person is dressed and his gestures and all these mannerisms, you have a sense of the total personality. And he was a man of words, you know, but the words were words written by songwriters, most of his words. When he wasn't singing the words of the songwriter, he was a different person. He was a person who would be irritated by things that you and I would be irritated by, a very normal, average person, except in front of a microphone when he was singing songs. But I had no doubt that I was close to responsible and accurate in what I wrote. I don't release things for public consumption unless I think I'm telling as close to the truth as you can be. So thank you so much for having me on the show today, and I'm grateful for the time. Thank you. ¿Se está despidiendo? Me da la impresión. Sí, parece. Desde dos. You have to leave, Mr. Talese. Yes, I do. I absolutely have to. Yeah, I have. Thank you for your time. We are okay, thank you. I hope it works. Bye. Claro que works. Goodbye. Good luck to you and Happy New Year and Christmas. Happy New Year. Feliz año. Thank you so much. ¿Qué dijo al final? El señor nos dice, yo pude lograrlo porque hablé con el entorno, o sea, con la gente alrededor de él que lo conocía, incluyendo a sus hijos, su amigo más cercano, y aprendí que observando podemos percibir lo que hay en la apariencia. La manera de vestir tiene un sentido de su personalidad increíble, pero las palabras que él decía en sus canciones son muy distintas a la realidad. No tengo duda que estuve cercano a la responsabilidad y no lo publiqué solamente para el consumo del público, sino lo publicó para plasmar la realidad, y él piensa que fue lo más preciso en cuanto a los sentimientos que tenía Sinatra en ese momento. Dice que con más de 100 personas, ¿no? No con una, ni dos, ni tres. Sí, más de 100 personas, sí. Rellenó 200 páginas de notas, le costó a Squire $5,000 de gastos, se encerró 6 semanas en Nueva York y a las 6 semanas tenía listas las 50 páginas mecanografíadas del perfil de Sinatra, como decía Julio, sin haber cruzado una sola palabra con él. Buenísimo.